This cup is going to be a mantra. Today, my purpose was to make you concentrate. Concentrate. Next day, it was to make you understand the subject. Understand. Third day, it was to make you practice. இன்னைக்குள்ளார 10 நிமிஷத்துல 6 கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணு. You can answer all the questions within the given time. இவ்வளவு பேர் எழுதுறாங்க, அதுல இவ்வளவு பேர் பாஸ் பண்றாங்க, அதை பத்தி எல்லாம் you don't worry. எல்லா கேள்விகளுமே உன் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து மட்டும்தான் கேட்பாங்க. எல்லா பாடத்தையும் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும். படிச்சதை திரும்ப திரும்ப பிராக்டிஸ், ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ், சாப்டர் பை சாப்டர். Every alternate day you will have your exams. One day exam, next day I'll clear your doubts. இதுக்கு முன்னாடி நீ இங்க 150 times exam எழுதி, நீ எழுத போற entrance your 151st exam. அப்போ உனக்கு பயம் இருக்காது. You will be confident. You can do it within the time. C. Concentrate in your class. U. Understand the subjects. P. Practice every day. This cup is going to be a mantra. Never ever forget this mantra.